question of service delivery, and they put it to us, and I have colleagues who I was with, and they were saying, for starters, we pay heavy taxes, but there is poor service delivery. They told us when they go to hospital, there's no medicine. When they're sick, they've got to go to private hospitals. Their children, they take them to private schools. Leader of opposition. Nsonga z'abasuubuzi ezikudde ejjembe mu ggwanga Uganda avuddeyo n'atangaza parliament. Ensonga zino bayinza okuziraba ng'ez'olubalaato, naye omusuubuzi oyo gw'oggyako emisolo egy'olutatadde, emisolo egyo anoonya wegimugasisa nga talabawo. So nga twandirowoozezza ffenna nti bwe tusasula emisolo gino gituyambeko okugenda mu government schools tutwaleyo abaana baffe nga amasomero gategeerekeka, oba lwe tugenda mu government hospitals tufuneyo obujjanjabi obutegeerekeka. Naye omusuubuzi bw'agenda mu bifo ng'ebyo tafunayo kyasuubira ekyo ekimuweesa omusolo. Kati naye neyeesanga mu kunyigirizibwa okutatadde, awa emisolo talaba kye gikola, ekimuleetera okwebuuza nti lwaki bagituggyako egy'oluleekereeke nga tegirina kye gikola. Omusuubuzi kyavudde asalawo n'agamba alina okwekalakaasa kubanga omusolo guyitiridde naye ng'ate tegumuyamba. Kino kiri ku bannayuganda ffenna, tukyakitunuulizza abasuubuzi, naye nga bannayuganda ffenna kye tuyitamu ky'ekintu ekyo nti osasula emisolo wonna wooli w'okolera ne bw'oba mulimi, osasula emisolo naye gikugasa ddi? Enguudo ze tuyitako ze tutambulirako ebirime byaffe tezisobola kuba nti nno emisolo gye tuwa gyakugenda ku nguudo ezifaanana weezityo nti zaakolebwako. Kitegeeza nti gavumenti eriko tukakasa nti eba eremereddwa. Awo munnayuganda walina okusitukira n'omanya nti ekimala kimala, tufune gavumenti egenda tutunyuunyunta nga tuggyako emisolo naye nga tulaba kyekikola. Haji Setuba omusomi w'edduwa ge tutambudde naye, Haji Setuba akugamba nti mukubire ku ssimu eri 0703 31 39 25 bw'anaakusomera ku dduwa ze byonna okusomozebwa kubadde oyitamu ogenda kukufuula lufumo. One of the concerns the traders did have was the question of service delivery, and they put it to us, and I have colleagues who I was with, and they were saying, for starters, we pay heavy taxes, but there is poor service delivery. They told us when they go to hospital, there's no medicine. When they're sick, they've got to go to private hospitals. Their children, they take them to private schools. The roads on which their trucks operate to supply commodities, and then they have to keep going to the garages because the roads are terrible. And so the traders are saying, wait a minute, can we have value for this tax money? And that's not a clarion call for just the traders, but the people of Uganda generally. They're saying they want to pay taxes, but let there be value for this tax money. Two, again raised by these traders, they told us they are bothered when they see how their tax money is used or misused. And they told us if we can be serious about fighting corruption, there will be a lot more money available for service delivery. That way we will not be pressing them so hard. Honorable Speaker, the Inspectorate of Government, which reports to this House, produced a report which said on an annual basis we lose over 10 trillion shillings to corruption. That's a lot of money. Think about what it can do. And so the traders and the people of Uganda are saying there should be value for this tax money. And that's why they are struggling. Saying, but wait a minute, this money we pay, there's no service delivery, it is stolen, and so there's a real struggle. And that's why you struggle to engage with them because of these issues. Tax waivers. You see, any jurisdiction has got to have a modus operandi for tax waivers. We need to clarify that for ourselves here. There's a proposal which is before the Finance Committee by the Ministry of Finance. There are particular businesses which they are seeking to waive taxes for. And some of the reasons being given are ill health of the proprietors of these businesses, true indebtedness of the businesses. The traders are asking, who is not indebted? Those traders, they go to banks, they get loans, and that's why they're up in arms. Their businesses are crumbling, just like many other Ugandans. And so again, I would like to reiterate what colleagues are saying. Can we have that list so that we know who is qualifying and the proper modus operandi? Because if you're saying this business is heavily indebted, let's salvage it. There are several other businesses that are heavily indebted. How are we extending help to them?
The other concern that the traders do have, which has been mentioned here, foreign investors. We do need foreign investors as a country, and we should be able to welcome them. But you see, as we are welcoming them, we are granting them tax holidays, we give them free land, of late we are even guaranteeing them money. So all of these incentives they get, but then they are engaging in retail trade. So traders are saying, wait a minute, these guys have already been cushioned with all these incentives. Why are they now playing in the same league with us? It's a problem which government needs to address. We need the investors. We have availed some incentives to them, but can they play in their league? Because you cannot come from your league based on the incentives we've given you, and now you're engaging in retail, scrambling for the same pennies as the traders. It's not acceptable. Finally, Right Honorable Speaker and colleagues, EFRIS, electronic fiscal receipting and invoicing solutions. I don't want us to attempt to do a census here, but even colleagues here, I've had some anyway. Yesterday, one of them was saying, I need to understand these things, so that I explain it to my voters. Even here, it's a challenge. The traders are saying it is convoluted for them, and that's why they see it as double taxation, triple taxation. What is so hard about government suspending this EFRIS? Because you've given time, 2 weeks, and I don't think 2 weeks is going to be adequate time, but that's what you're proposing. What's hard about suspending it, putting it on hold for even a month? There's nothing you lose as government. So that you do engage properly with the traders, hear out their concerns, and then we find a modus operandi that works. Because you're saying in your statement, you agreed with them, but they are still on strike. Not just here, downtown Kampala, across the country. So what did you agree with them about? Government. We can put EFRIS to a hold. Engage with the traders. Come to a meeting of minds. Come to a common ground. Even on the modus operandi, because they're finding this modus operandi problematic. And that's why they're up in arms. They're not saying we don't want to pay taxes, but they're saying, listen to us. But are we listening? Na ensonga eno program ya EFRIS. Abasuubuzi bagamba. Baita abakulembeze baabwe. Aba groups ezenjawulo abasita n'abalala. Basaba nti wabeerewo ensonga ez'okukolebwa. Kisooka abotunulira region eno yaffe ya East Africa. East African Federation. Ensinga Tanzania ne Kenya ndowooza kikwatandika nazo. Omukago guno. Nga tuli mu nkola ya Deputy ya Customs Union. Bo enjogerera VAT basasulira ku bitundu 16 ku kikumi. Tetugamba lwaki tuli ku bitundu 18 ku bitundu 16. Kyempagira ne sekuwagira. Wabaawo ensonga ey'obutali bwenkanya mu by'obusuubuzi. Nti saazi n'abantu abali mu byengoye ababaleeta garments waze tuyita endibota oba n'abaleeta engoye zino zitutungamu engoye. Osanga nga omuntu kiremu buli kiremu bagijjako omusolo gwa $3.5 ali yatuuliriza nga bazipimira mu kiro naye buli kiro esasula omusolo gwa $3.5. Omuntu ali eyo njagala obalire ku 39 buli kiro emirundi 3.5. Otegeere sente mekumu tuzaba asasudde. Niwabeerawo ensonga gye balina ate nga bo bakyajinga sente ezo nga waliwo bannaffe bano ba foreigners tuyitanga bamusigansimbi abajja mu bizinesi. Gavumenti eno ekulirwa Mwami Museveni nebawa kyetuyita tax holidays nga olina mu kampuni nebagigamba nti emyaka 10 tegenda kusasula musolo. Newesanga nga oli ali mu bizinesi yemu ya garments n'omukoreya oba omuchina oba omuyindi oba omuntu omulala ayina nga yetasasula musolo emyaka 10 naye nga bali mu bizinesi yemu. Bagala ensonga ezo gavumenti ngazo tezitunuulidde. Ate era bw'otunuulira ekintu ekyo kibadde kizeemu era obufere. Kizeemu obufere nti omuntu wa bulijjo omuchina ye kyakukola bw'aba yayingira ne kampuni emyaka 10 emabega
bw'akizuula nti emyaka 10 giri mu kuggwako nti kati bagenda kubeera ne new arrangement endala ng'awandiisa kampuni endala ng'alaga nti gye kyakola ng'afunayo bakazinizi be oba mikwano gye China be yalekayo ng'abaleeta nga babeera ba directors naye ng'asigadde omuntu y'omu ne management nga tekyuse oba oliawo n'abachina bennyini be baba batadde mu biwandiiko nga ne mu Uganda tebaliimu. So kiba kikoze tuze tulagenda ku nsonga eyo kati wabeerawo okunyigirizibwa ku bantu ku mbeera yonna eriwo ne wajja wabeerawo ensonga y'okunyigiriza abantu mu nkola ya EFRIS mu process eno ya EFRIS ekisooka kiri kye nayogeddeko nti omusolo guno okakasa otya nti gwokaka ow'edduuka alina ebintu byatunda oba alina engoye zatunda zeyagula ku kawali eyagenda ettaka ow'e China nga yasasula ne VAT n'omuteeka ku pressure okuddemu gira ate nga nekoteeka ku pressure tali registered kusasula VAT because omuntu kampuni eyo oba omuntu oyo alina okuba nga alina ne tin number nga registered okusasula value added tax. Si buli musuubuzi nga qualifyinga si buli musuubuzi gw'olaba nti ali qualified okusasula value added tax. Si buli wakaduuka era oli abeera registered kampuni eyo ebeera registered eba erina emirimu gy'ekola nga service provider ati nga bali abagiwa omulimu era niwo bakola quotation ye ebiseera ebisinga omala oteekako sente kikuza ogenda okukolera wansi ng'oteekako 18% VAT kampuni egenda okuwa omulimu nga sente weba ekusasula ezisasuliramu ati ng'olina okuzikwata oziteeke mu Uganda Revenue Authority.